fight against crime and violence requires great effort and focus. Mengameli Cyril Ramaphosa lamuhla bekaphendvula imibuto ephalamende koteni yekucala yeminyaka. The IEC has confirmed the receipt of a letter from the city manager for the withdrawal of the vacancy declaration. Sodolobha waseTshwane Dkt Murunwa Makwarela Ubuyele esikhundleni sakhe. Good game in prospect. I'm sure everyone's waiting with huge anticipation for it. Umqeqeshi weMamelodi Sundowns Rulani Mgwena uthi inhloso yabo kufinyelela kuma quarter finals emqhudelwaneni weCAF Champions League. Kupnaku plus finyelela khona sikubingelele mbukeli sikwamukele Tindzaba entesiswati like SABC 1 na KTT. Hlala nathi ke njengoba sikulethela dona tisashisa. SABC News itle go tlhoma semmuso kana le entshwa ya dikgang ka 2023. DTT izokuhlinzeka ngazo zonke izindaba ihora nehora en regstreeks verrigtinge vanaf die parlement in jou taal uitsaai. Indaba za SABC ilizwi lakho zizimele asimamkhethe. Mengameli Cyril Ramaphosa lamuhla bekaphendvula imibuto ephalamende koteni yekucala yeminyaka kulokunye ke lokhambe embili kuloludzaba ludzaba lwekuphepha kwebantfu kuleli landzela kwenyuka kwetibalo tebugebengu. Mengameli Ramaphosa ubutwe kabanti ngekuthi njengoba leli live lithethe isihlalo sekuhola iBRICS ngabe lihlose kwendane uthi bafuna kumemana lamanye emave ase-Afrika ukuthi abe ingcenye kude kube nekuhlomla lokukhona kutemnotho nakulokunye. Uthi kuyoba nengcungcutsela ngenyanga yengci lomnyaka losetulu lapho kuyodzinga ithwalo kunyenti lokuyamene netemnotho nakulokunye. We encourage those other African countries to have good relations with various other BRICS countries, but also to participate in the outreach program that we have always put in place, where we invite them so that they can be part of the discussions that will take place at the BRICS summit. Umholi we-DA John Steenhuisen ubute mengameli ukuthi ngabe ngubani kahle kahle utawuvakashela live kubaholi be-BRICS mengameli wabeka ngalena ndlela. At the appropriate time, we will be able to tell South Africans which of the 4 heads of state will be coming. Eludzabeni lwekuthi lelive nalamanye emave ase-Afrika lafane South Sudan neMozambique afaka ngaphansi kwavobe pheceleta i-grey listing. Ubutiwe mengameli ukuthi ngabe lelive lihlose kusitangani ukuthi aphume lawo mave njengoba lelive selithethe isihlalo ku-BRICS. Mengameli uthi lo visi lemgcini mafa lisalusebenta loludzaba kanzi lena ngakonke lokusemandleni ukuthi likhulumisana lamanye emave kude ukuthi kutholakale isisombululo. We obviously continue to raise some of these issues of a governance nature, of good legislative nature, and so this has clearly given us an opportunity to look at ourselves, but also to play an advocacy role in relation to the various other sister countries on the continent. Lenhlangano lephikisako iphinze yabuta kabanti ukuthi ngabe mengameli uyikhipha nini indvuna emaphoyisa abheka icele njengoba ishuleka kulisana nebugebengu kuleli live. Mengameli uthi amaphoyisa kumele abonakale etaladini ngebunyende bawo. Uthi kude kulisana nebugebengu kuleli live kumele kube nekubambisana lokuba khona kuto tonke tinhlangothi. Uthi amaphoyisa emmango angadlala inzima lenkhulu nemphakathi ngalokunjalo njengoba tatiwa phela tigebengu emphakathini letihlala kuyo. The fight against crime and violence requires great effort and focus. It needs an integrated strategy that harnesses all the capabilities of the police and the criminal justice system alongside the efforts of the broader community. Mengameli Ramaphosa ubutiwe ke ngalesitireka lesichubeka kule live lamalanga wathi yebo ti70 tinalo ilungelo ukuthi tingatheleka kepha ucela labo labatelayo ukuthi noma bateleka kumele bakhumbule kube yatimelo tebantfu embili. Uthi kutawusebenza ludzaba lwa-no work no pay njengoba phela bayatsingeka emsebentini. Ngingusemleko mkhona zwendzaba te-SABC eJozi.
Njengoba seyisemaphethelweni ingcungcutsela yetemandla emalanga lamathathu labayihambele bendelibito lokuthi kunonophiso elihlelo lokwetfula kwetiphakamiso letentiwe. Tati tetemandla tikhuza tebohulumende ukuthi babuke tindlu letahlukene kude kulungiswe lenkinga yetemandla. Titse hulumende abuke tiphakamiso ngeliso lelibukhali kucinisekisa ukuthi leminye imibono ayivalelwa ngaphandle. Bangetulu kwa 600 million bantfu labahlala kule live kati Afrika labete gesi kanti bosolwati etindzabeni tagesi netindvuna letibutsene kuncungcutsela yemandla kule malanga lamathathu eKapa ticela kubambisana kwemave ase-Afrika kuthola isisombululo kule tinkinga letitsolakala kwagesi. You need a suite of interventions and some of them you started before. You have to intensify them. On the demand side, I remember with the days of Paul Peters, we were driving energy efficiency for industries, for mining sectors. In other words, demand side management. Second, there was a time again in that administration you were also driving green growth. Emave lahlukene akhuluma kabanti ngetinyathelo kufuneka tithathwe kuthuthukisa umnotho weAfrika lobanjelelwa nakubabete kusimama kwemandla. I just want to encourage our investors to come into Zimbabwe and partner with us in terms of energy project development. We do have vast resources in terms of renewables, plenty of solar, plenty of wind, plenty of small hydro projects that can actually be developed in Zimbabwe. Lamanye mave avete tinhlelo latisebenzisayo ukuphakela gesi nekuqinisekisa ukuthi gesi uhlala akhona. The Uganda is a bit of in a unique space in the electricity supply industry, in the energy sector. First is that we have more than 90% hydro power generation, which is considered clean and renewable. We have adequate generation of electricity, which also supports the power supply security and reliability. Kuba khona kwendvuna ya gesi kuleli kulethela ithemba kulabahambele lengcungcutsela. But kuba khona kwalendvuna kutawusita kulwisana nalokucinywa kwagesi. The reason why we find the finances difficult is because the risk which is perceived of investing in Africa is seen as too high. And what we have to work on is reducing that risk in order to draw in the finance. Labaningi labahambele ingcungcutsela bavakalise kubaluleka kokusebenzisa emalahle ukuphehla gesi kanye nekusebenzisa emandla emvelo. Sodolobha waseTshwane Dkt Murunwa Makwarela sobuyisele esikhundleni sakhe. Makwarela wakhishwa esikhundleni sakhe kulandzela ukuthi umkhandlu uthole incwadi letikhuluma kabanti ngetikweleti takhe langamanga tikhokhele letimvimbela ukuthi angahlali ehhovisi lelisebentela sive. The IEC has confirmed receipt of a letter from the city manager for the withdrawal of the vacancy declaration and undertook to process it accordingly, as they are still within the 21-day time limit. Accordingly, all the benefits and perks accorded to Dr. Makwarela as the executive mayor of the city of Tshwane have forthwith been reinstated. Kubeke mbili kuvuselelwa kwemnotfo wasemalokishini kuphakele timali lesifundza seGauteng. Lesifundza sikhiphe imali lenyenti kusita kutfutfukisa umnotfo wasemalokishini. Umphatsiswa wetimali Jacob Mamabulu uthi umnotfo wakuleli wasemalokishini lesifundza awukasimami ngendlela lenzelekile. Mamabulu bekatfula uluphakele timali etindlini tesishayamitsetfo eJozi. Emalokisha seGauteng abelwe imali engetulu kwa 3 billion wemarandi. Lesifundza sithi kutshalwa kwemali emnothweni wasemalokishini kutawusita kuthuthukisa umnotho walesifundza kuphindze kuvule ematfuba emsebenti. iGauteng ifaka emaphesenti langema-35 kutibalo temkhicito wakuleli kanti ifuna kwanzisa ligalelo layo ekukhuleni kwemnotho waseNingizimu Afrika. We are injecting into the Gauteng economy a total of 493.4 billion over the medium-term expenditure framework, of which a bigger share of it will go into supporting township economy, creating jobs, especially for the youth, empowerment of women, and addressing the energy crisis, and of course supporting social services. Ema e-tolls bekanemthelela lomubi etimpilweni tetakhamuti talesifundza. Nanobe lesifundza sesithethe isinqumo sekwakhipha kudzingeka ukuthi kwendiwe umsebenzi lomkhulu kude lolu hlelo luphotfulo ngalokuphelele. We did indicate that there is still work to be done to fully implement and give practical effect to the announcement
made by the Honourable Minister. It is therefore in this context that we reported that a memorandum of agreement will be concluded with national government. eGauteng leyingaba yemnotho wakuleli seyiqhamuke netinhlelo letatisebentisa kulwisana nesimo sekuhamba kwagesi. Umphatsiswa ubeke eceleni imali lengu-1.2 billion wemarandi ikhicite ama-megawatts langemakhulu lasiphohlongo agesi ngekusebentisa emandla emvelo. Umphatsiswa wetekuhlaliswa kwebantfu kwaZulu-Natal Dkt Ntuthuko Mahlaba uthi bonke laba labalahlekelwe tindlu ngesikhathi kunetikhukhula kwaZulu-Natal kulomnyaka lophelile batawuniketa tindlu kungakapheli lomnyaka. Bantfu lababalelwa etinkulungwaneni letine basala tsengwane ngenxa yetikhukhula letencane timpilo tebantfu labangema-450 kanti-ke labangema-50 sola batfolakali. We finalized buying land in Clearwater. We are buying land in Lamesi. We are in a final stage of doing that. We are trying to fast track the process, but I can assure you that most of them by December they will be in their permanent residence. Unfortunately, ngadinga ndahlelo yasambe drive show kusukela ngomsombuluko ke ngesihlanu 3 to 5 kulikwala FM. Njengoba nathi ke ukuthi sesivele siphumile ku analog singena ke ku digital. Ungasalele emuva nawe. iSABC nendlela lesha yekubukela iTV ngeDTT. Ditfolele aerial yakho noma utitfolele ke iset top box yeTV yakho. Nawe utodanasa ngetindzaba lotatitfola ngelulwimi lakho. Asikwamukele ke mbukile esigabeni sesibili setindzaba tesiswati ku-SABC 1 naku-DTT sichubeka nato. Lilunga lemkhandlu wamasipala weJozi lelibuke itekutfutsa sakhe Kunene litsilo masipala udzinga imali lengu-37 billion wemarandi kulungisa imigwaqo yaseJozi. Kunene ukhwele watehlela kuhulumende wesifundza awusola ngekunganaki imigwaqo yalesifundza wasola nenkohlakalo kweselakala kwebaholi labacotfo nesimo lesibi selihlelo letekutfutsa. Lilunga lemkhandlu wamasipala weJozi Kunene ukhuluma kabanti ngesimo setekutfutsa saleli dolobha kanye netinhlelo lesetibekiyo letitomelana letingcinamba letishiyelwe umkhakha ukhubatekile. Ushiyela likhohliwe. When the public institutions are dysfunctional, it costs our people. The previous administration left no money in the kitty of Johannesburg. There was 400 million because of mismanagement. Treasury expects us to have 1.3 billion in the coffers of the city of Johannesburg. Uphinze watsinza indzaba yesiteleka setisebenti teriyavaya. On Monday, there were no buses on the road in the city of Johannesburg. There was a strike by the Ravaya drivers. Rightly so, I must say. The drivers were within their right to go on strike. The drivers were supposed to be paid their salaries last week, Monday. They were requested to understand that they must come to work from Monday until Friday, and they will be paid their salaries on Friday. The reason being that Piotrans have tax problems. Lokucinywa kwagesi ngenhloso kuwonke unemthelela lomubi emigwaqweni yaseJozi. Lokuholela ukuthi bantfu labanganamakhala bahlala etitaladini kube ngibo labacondzisa timoto ngetikhasi letiphitsitelako lapho emaphoyisa emgwaqo angekho khona. Yes. You must have seen that some of them would be very much tipsy when they control traffic. And they would be opening both lanes because they are not talking to each other. We will look at those who are in a health condition to train. Kunene uthi Litiko lakhe litobuka kucondzisa letinkinga letikhona nemabhasi akaphatko bosomatekisi kanye nekubuka tindlela letisetshenziswa yiRiafai. Isanrel lekusikhungo lesibuke kusebenza nekuphepha kwemigwaqo yakuleli sungule umklamo wekuthuthukisa emabhizinisi lamancane bantfu labaphila nekhubateka batawuhlomula ekwakhweni kwemigwaqo imuloto. Lesikhungo kwesibeke imali lengu-130 million wemarandi cecesha abantu labatawutfola etinkontileka tekwenda lo msebenzi. Umgwaqo imuloto watiwa kakhulu ngetingoti letifake ekhatsi emabhasi lathutha bantfu kusuka kwaNdebele kuya eTshwane. Hulumende ubeke 8.4 billion wemarandi kuphucula lo mgwaqo longemakhilomitha lalishumi nemfica.
Bantfu labaphila nekukhubateka batawuhlomula kulomklamo njengoba letinye tinkontileka tibekelwe bona kuphela. Structured training called the SMMEs pretender training. Sakhe accredited, you'll get a certificate afterwards to be ready to know how to tender, to break down rates, to be an entrepreneur. But we are not going to be discriminative. But this time we're saying we want those who are with disability to really join us in these opportunities in our project. Bantfu labaphila nekukhubateka basivile isicelo seSanral sekuthi kufanele baye eholeni lemphakathi ithemsile hani kuye ubhalisela kuba ingcenye yaloluhlelo. Bathi ke bayalithakasela lelithuba. People with disability, they were discriminated before, so then now we are so happy that Sanral is recognizing people with disability. As a person with a disability, I'll be able to sustain myself economically and what have you. And again, I'll learn more skills. Imiklamo lefana naleni itawusita kwendeni lomgwaqo imiloto ukuthi uphephe. Siyachubeka siteleka setisebenti tahulumende letingaphasi kwenyunyana inehawu letikhala ngekukhushulelwa imiholo lesiteleka sinemthelela lomubi ikakhulukati etigulaneni tisebenti temphilo nasetikweni letemphilo tigulane tikhatsatekile ngetimpilo tato. Sikubutile ke mbukeli ukuthi ingabe lesiteleka sinemthelela longakanani etibhedlela nasemitfolamphilo yangakini uphendvule ngalendlela. Enenzaweni ngakithi enkomazi abantu abasakhoni kulwanza amaphilisi labanye abasakhoni nokuyositakala kuze ukuthi balulame kwangathi uhulumende akadlala inzima yakhe ngekushesha. Lezi iteleka seyidale okukhulu ukuphazamiseka kakhulu emakliniki nasesibhedlela ngoba kukhona abantu abagulayo abanye bayajikiswa abanye abalitholi kwakulithola ke uncedo lolo ukuthi balekelele. Thina enzaweni yangakithi eNgombela kube khona ukuphazamiseka edibhedlela nasemakliniki ngoba tindlu betihamba kancane bekungafani nasemalangeni. Thina sikwezempilo uyabona nje thina sikisazama ukuthi sithumele lezibhedlela ezinkulu ama-patient agulayo kuthiwe lapha ngeke azakwazi ukuthi asizakale. Cabanga abantu ba-critical badinga udokotela fast badinga usizo fast. Sasekubuhlungu ukuva indaba zokuthi bane abantu asebebhubhile ngenxa yesisiteleka siqhubelekayo yangahulumende angabaphendula kwamsinyane babuyele emsebenzini. Umbereko njalo mkhathi akafanele ukungale because kuhlala etafuleni ukukhulunywa ukuthumela umuntu ayokhulumisana no-government ngoba bathi abantu bagula embedlela and then bona batho batoyitoya basestradeni and then bathini ngalabo abantu abagula abalele embedlela. Lona ke ngumbone mbukeli SABC ngeke ethwese ukuphendvulela ngawo. Kanzike timakethe timali lirandi lehlile naliqhathaniswa netimali takulamanye mave. Kutemdlalo umqeqeshi weMamelodi Sundowns Rulani Mkwena uthi inhloso yabo kufinyelela kuma-quarter finals emqhudelwano we-CAF Champions League. I-Sundowns ivakashelwa yi-Al Ahly yaseGibhithe enkundleni yetemidlalo iLoftus ePitoli ngeMgcibelemini. Kanzike sitibeka lapha talamuhla kusasa sikhona ku-DTT ngensimbi yesithathu. Kungasikutsala ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi SABC itakwetfulela tindzaba ngelimi lwakho emahora lengemashumi lamabili nakune. Sale kahle.